listening to KSUH Puyallup, AM 1450, and KWYZ Everett, AM 1230. Number one Northwest Korean radio. This is 라디오한국. First and only 24-hour Korean radio station in Washington, 라디오한국. (12시) 정보데이트. 여러분 안녕하십니까? 지역사회 정보와 화제의 광장 12시 정보데이트 홍성우입니다. 작년에 센서스 인구조사가 끝났습니다. 연방상무부 인구조사국 분석 작업은 지금도 계속이 되고 있습니다. 오늘은 연방센서스국의 미디어 스페셜리스트 패트리샤 라모스를 초대해서 자세한 내용 알아보도록 하겠습니다. 오늘 통역의 라디오한국 한경림 아나운서 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 패트리샤 라모스를 불러보겠습니다. Hello, Mr. Patricia Ramos. Yes, Hello. Hello. Thank you for the invitation. Happy New Year. Welcome to 라디오한국 station. Thank you so much for the warm reception. We really appreciate the opportunity to discuss about the census and where we are right now. So thank you so much and Happy New Year to both of you as well. 네, 이렇게 따뜻하게 맞이해 주셔서 감사드리고요. 오늘 이렇게 뜻밖의 시간, 이 중요한 센스된 여태까지 한 그 결과 보고할 중간 보고를 해줄 수 있는 시간 주셔서 감사하고 두 분에게 또 새해 인사 드립니다. 네, 리스너들을 위해서 자기 소개 좀 해달라고 좀 부탁해 주시죠. For our listeners, Ms. Ramos, Patricia, would you mind just giving us a little background or introducing yourself to our listeners? Yes, of course. Again, my name is Patricia Ramos. I am a media specialist out of our regional office based in Los Angeles, California. And our office takes care of all the west coast of the United States, 7 states, including the state of Washington. 예, 저는 제 이름은 아까 인사드리다시피 Patricia Ramos이고 저는 그 US 그 census 미국 그 인구조사국 그 LA 지사에서 근무하고 있고 저희 지사에서는 지금 현재 7주를 담당하고 있습니다. 그 7주 안에 워싱턴 주가 포함되어 있습니다. 그렇군요. 자, 작년 한 해 우리가 센서스 광고 방송도 많이 했는데 이 센서스국이 조사한 자료가 무엇에 쓰이고 또 이 지역 커뮤니티에 어떤 도움을 주는지 좀 알려주시면 좋겠네요. Patricia, our station as well aired a lot of commercials, advertisements about the U.S. Census, but still many people have heard of the word census or census survey, but still don't know exactly what it is. Would you mind explaining us exactly what is the census? Absolutely. Well, our agency, the U.S. Census Bureau, is responsible as a statistical agency to do a total population count as stated in the U.S. Constitution every 10 years. And we do the work to make sure everybody who lives in this country to be counted and make sure that they are able to be reflected in this important survey. 네, 저희는 이제 그 U.S. Constitution에 의하여 10년마다 이 그 센서스라는 이 통계 인구 조사를 해야 되고요. 네. 이 센서스 인구 조사에는 이 미국에 살고 있는 everybody, 그러니까 모두요. 그냥 뭐 스태투스 그런 거 다 빼고서요. 그렇죠. 네, 모든 분을 카운트해야 되는 게 저희의 임무입니다. 네, 잠시 와서 유학생으로 온 사람이라든가 잠시 방문객들이나 뭐 지상사 직원이나 다 해당이 되잖아요, 그죠? 네. Does that also include just like visitors to the area during the census? It does not. It includes people who actually live and sleep here in the country throughout the year. So, and we used April 1st
of 2020 as our guideline in terms of people who lived here before that as our marker, but they do need to live here and sleep here in the country. So like a temporary visitor did not qualify to be counted in our U.S. Census in 2020. 네, 저희 이 센서스 조사를 할 적에는 미국에서 방문객은 포함이 안 돼 있고요. 네. 여기서 먹고 자고 정말 생활하고 사는 분들만 다 카운트 돼 있고요. 2020년 센서스의 기준에 보면 4월 1일 22일부터 여기 먹고 자고 한 분들을 한해서 기준일이 기준이 4월 됐습니다. 1일. 네. 그러니까 이제 유학생들이나 이런 사람들 다 해당이 되죠. 상사주재원도 다 여기 먹고 자니까. 네. 근데 잠시 방문객은 해당이 안 된다는 말씀이죠. 네. 자, 근데 이 인구 조사가 이제 작년 한 해 동안 계속 펼쳐졌는데 과연 이제 어떤 분들의 생각에서는 이 지역 커뮤니티에 뭐가 어떻게 도움이 되길래 이렇게 요란한가 그렇게 생각할 거거든요. Many listeners are probably curious to see what the significance of actually the census information is, and is curious to know when the 2020 census data will be released. Yes, a lot of people are asking us and waiting for when our 2020 census data will be released. The U.S. Census Bureau in Washington, where our headquarters are, we're still working on data analysis. So we're expecting sometime in 2021, possibly in the springtime, to release preliminary data. But again, that is still subject to change due to, first of all, the pandemic, and second, because there were some changes within our scope of work, which, again, we are working very diligently to try to finish analysis, but as accurately as possible for the benefit of the country and the states and all the communities. Thank you. 일단 지금 아직까지 수집된 정보를 이제 분석하고 통계하는 데 아직 시간이 좀 걸리고요. 일단은 시국이 때문에 그렇죠. 팬데믹. 네, 지금 팬데믹인 하자 저희 일하는 방식도 좀 달라졌고, 그래서 누구보다도 저희 조사국에서는요. 네. 정확하고 그런 정보를 수집하기 위해서 시간을 더 갖고 지금 인구 통계학의 분석을 지금 하고 있습니다. 그래서 부지런히 하고 있다고 네, 그러시네요. 일단 예상을 해본다고 보면 2021년 봄쯤에나 이것도 완전히 된 게 아니고 preliminary죠. 그러니까 어느 정도 형태가 나오지 않나 이렇게 생각해 봅니다. 네, 아직 센스 자료 결과가 통계 자료가 나온 건 아니고 금년 봄경에 예비 자료가 좀 나올 수 있다는 그런 자료가 되겠습니다. 오늘 한꺼번에 여러분들 자료를 물어보기는 좀 그런 상황이 되겠네요. 그렇지만 어찌됐든 이 센서 자료는 커뮤니티를 위해서 필요한 자료였네요. 어떤 도움을 주나요, 센서스가? Patricia, the census, provides a lot of very imperative information. So we would like to know what is the demographic analysis significance, and what is its relationship to the 2020 census data? Very great question. So just for the public's information, the U.S. Census Bureau works on over 100 surveys every year. And the survey that people know the U.S. Census Bureau best for is the one it does once every 10 years. So there is a lot of work that is going on at the U.S. Census Bureau year-round. The demographic analysis is significant for us, and they're actually estimates that one division of the U.S. Census Bureau does based on data and records that the U.S. Census Bureau has. And this is important because it's like a checks and balance
to make sure that when the 2020 census data comes out, that it is accurate and that it is based on truly reflecting the community. So that's why this other analysis is very important. 인사 인구 조사국에서는 많이 흔히 알려진 10년에 한 번씩 하는 센서스는 많은 분들이 알고 있지만요. 네. 저희 기관에서는 1년 안에서도 100개가 넘는 이 통계 분석을 합니다. 이 서베이를 개별적으로 하고 있습니다. 네. 제일 중요한 거는 해마다 이 100개 넘는 서베이를 분석하는 게 checks and balance처럼 우리가 해마다 이렇게 해갖고 왔는데 10년에 한 번 할 적에 이게 비교했을 적에 네. 대충 맞나 안 맞나 이런 거를 또 분석하고 있기 때문에 10년에 한 번씩은 크게 하지만 every year 100개 넘는 이 통계 조사를 하고 있습니다, 현재. 그렇군요. 100개가 넘는 조사를 이제 계속 하고 있다는 그런 말씀이 되겠습니다. 이 인구조사 통계 분석 이게 왜 중요할까요? In your opinion, or I guess in the the Bureau's opinion, why is such surveys or the census important to the community or to our country? Well, it goes back to making sure that we are able to provide as a statistical agency important data to various branches of the government, especially the Congress and the executive branch, that we are able to provide them with information of the population and make sure that they have this information so they could make decisions in terms of first and foremost spending of where over $680 billion will be directed every year to the population. So this includes for health, this includes for education, for transportation, for emergency services. So it's very important that we are able to do the total population with the 2020 census, as well as these other surveys, over 100, as I mentioned, so we can constantly be providing various branches of the government data needed to make accurate decisions. Thank you. 저희 제일 중요한 이유는 이제 이 정부에서 해마다 $680 billion이라는 이 지원금이 있는데 이제 이 돈을 이제 그 분들이 어디로 지원을 해야 될지 어느 프로그램을 해야 될지 그게 이제 교육 될 수가 있고요, 네. 교통이 될 수가 있고요, 그렇겠죠. 뭐 의료 쪽이 될 수가 있는데요. 그 인구의 몇 퍼센트가 어디 누구 속해 있는지 정확히 알아야지만 어느 쪽에 도움이 더 가야 되나 이 펀딩이 있는데 정하는 데 큰 도움을 주고 있습니다. 인구 분포, 인구수에 따라서 연방 정부 예산이 이제 배분이 된다는 그런 말씀이 되겠네요. 네, 아주 중요하네요. 그러니까 우리한테 돈이 달려 있는 문제 같네요. 자, 이제 최근에 작년도 인구조사 2020 자료는 이제 봄이나 돼야 예비조사 결과가 나오기 때문에 그것을 미리 알 수는 없겠고요. 지금 최근의 자료를 통해 갖고 미국 전국이나 그 워싱턴주의 어떤 국민들 자발적인 그런 리스판스, 셀프 리스판스 같은 거 좀 비교된 자료가 혹시 있겠는지요? I know you mentioned earlier that the actual 2020 data results, even the preliminary ones, won't be released till about spring of 2021. But as you mentioned, the surveys and everything that the department has been taking on over the past years, do you have some sort of maybe graph or information about the people of the state of Washington, how their surveys that they just voluntary surveys that they took? Absolutely, and that is a great question as well. One of the things that was new about the 2020 census is that it was the first all-digital census that we presented to the United States in order for people to be able to respond. Actually, if listeners are also following on 라디오한국 website, they can see these graphics in terms
of information that we have related to self-response. I am very happy to report that Washington was the second top state with responding to the U.S. Census. I'll let you interpret right there because that's a lot. Okay. 일단 그 2020년 내 센서스는 뭐가 좀 새로운 게 했다면요. 모든 게 다 디지털로 되어 있었습니다. 그렇죠. 그래서 그 많은 분들이 그 self response 자발적으로 할 수 있는 그게 이제 더 수월해졌는데요. 네. 일단 제가 여기서 정말 여기 사시는 분들이 자부심을 가질 수 있을 만한 그 알려드리자면요. 워싱턴 주가 이미 전체에서 탑 그 세컨드 높게 네. 그 self response가 많이 들어온 주였습니다. 네, 지금 유튜브로 나간 자료를 보니까 미국 전국의 셀프 리스판스는 69.0%인데 워싱턴주는 72.4%니까 그리고 미주 전역에서 두 번째로 참여도가 높다는 게 되겠네요. 네. 그럼 자부심을 가질 만하네요. Yes, I guess that's something that all Washingtonians can be proud of. Absolutely, absolutely. That's a very important because just to give you an example, in comparison to the last census that we had in 2010, the percentage for Washingtonians responding to the 2020 census, including having a pandemic in front of us, it went up in terms of self-response 5 percentage points, which is huge. That is a lot of self-response, and we are very proud of Washington and all Washingtonians for responding. And just to let both of you know, 62.5% of Washingtonians self-responded by internet. So they were staying safe at home and responded by internet. 62.5% of the 72.4%, which was total self-response for the state of Washington. 네, 일단은 그 10년 전에 그러니까 2010년에 할 때하고 이제 20년 할 때 비교해서 워싱턴 주는 약 5%가 늘었습니다. 이거는 이제 팬데믹 와중에도 그렇죠. 이렇게 5% 늘은 거는 상당하게 늘은 거고요. 오히려 늘었어요. 네, 그런데다가 이 워싱턴 주의 같은 경우에는 전체적으로 서프에서 72.4%였지만요. 네. 72.4%에서 정말 어마어마한 숫자 62.5%가요. 온라인으로 했습니다. 그러니까요. 나가지도 않고 그러네요. 온라인으로 자발적으로 다 이 리스폰스를 한 거죠. 사실 뭐 62.5%가 전부 온라인으로 센서스에 참여했다. 그리고 나머지는 뭐 약 10% 정도만 제 집으로 방문해서 조사하고 네네. 그런 게 되겠네요. 그렇다면 정말 이제 많이 좀 이 온라인 시대로 많이 발전하고 우리 또 워싱턴주도 미주 전역에서 두 번째 순위로 참여도가 높다고 그러니까 정말 자부심을 가질 수 있겠습니다. 근데 같은 그 워싱턴주 안에서도 카운티가 뭐 제가 알기로 한 37, 8개가 되는 걸로 알고 있는데 그 킹카운티하고 한번 좀 비교를 해보면 어떨까요? 워싱턴주하고 킹카운티하고. I'm not sure if you have the information in front of you, but within the state of Washington, we have over 30 counties. But we want to. Do you have any information about like which counties, such as the King County, have the highest of responses? Absolutely. As a matter of fact, if our listeners live in King County, congratulations, because residents of King County were able to even up the 72.4% for the state of Washington. King County residents responded 76.4%. So still 4 percentage points higher than the entire state of Washington. For Pierce County, that percentage is 73%, so they still did better than the state. Right. And if people live in Snohomish County, 75.8%. Wow. These are some of the highest percentages that we have seen anywhere in the country for self-response to the 2020 census. So congratulations to all the listeners for
responding. 네, 일단은 그 여러분 특히 킹 카운티 사시는 분들 축하드립니다. 그러니까 저희 그 인구 조사국에서 본 거는 2020년 자발적으로 인터넷으로 self response 한 이 워싱턴 주뿐만 아니고 이 주 전체는 72.4%였었지만 이 킹 카운티 사시는 분들 축하드립니다. 76.4%가 참여를 맞아요. 했고요. 네. 네, 피어스 카운티는 73%, 그리고 스노호미시 카운티는 75%니까요. 이 주 전체보다도 그 카운티에 사시는 분들이 맞아요. 더 높게 참여를 하신 거죠. 카운티가 많지만 이제 킹, 스노미시, 피어스 카운티가 전체 그 퍼센티지를 올리는데 크게 기여를 했다 이렇게 말할 수 있겠는데 반면에 이제 워싱턴 주에도 이렇게 주변 지역에 있는 시골이라든가 뭐 멀리 떨어진 그 카운티는 자발적인 그 반응이 셀프 리스판스가 조금 떨어지는 거로 좀 알고 있는데요. 워싱턴주와 애덤스 카운티는 어떻게 비교가 되나요? There are some rural counties in the state of Washington, for example, Adams County, and we got information that the self-response percentage is lower there. Do you know maybe perhaps why or? Well, sometimes, there are highs and lows with regards to response. The response sometimes tends to be higher in urban areas than in rural areas. But you have to remember that the U.S. Census Bureau and our census takers were also dealing with circumstances related to the pandemic. But rest assured that the data for that specific county where your listeners may be, that it was collected, be it by self-response, but there's also what's not reflected here is response obtained by census takers, and that's what's being analyzed right now as well. So in general, the state of Washington was accounted for at 99.9% of all residents. So that's a very, very high percentage of response. Thank you. 일단 그 자발적으로 이제 이 self response 하시는 분들은 대부분 이제 대도시에 사시는 분들이 많고 이제 그렇죠. 좀 이렇게 좀 외진 곳에서는 하지만 그렇다고 참여를 안 하는 건 아닙니다. 그래서 일단 그 작은 컨텐츠 이 인터넷으로 할 수도 있지만 지금 제가 살짝 말씀드렸지만 이 census takers라는 분들이 있습니다. 근데 이 팬데믹 때문에 이제 물론 좀 시간이 지연되고 했지만 원래 집으로 가서 하는 분들인데요. 이 워싱턴 주에서 이 작은 카운티 마저도 다 이 센서스 테이커스에 다 방문하셨기 때문에 제가 그 자신감을 갖고 99.9%의 워싱턴 인구를 조사했다 보면 되고 그래서 지금 이 통계학 분석하는 데 시간이 걸리는 겁니다. 그렇습니다. 자, 더 물어보고 싶은데 시간이 거의 다 돼서요. 인구조사에 관한 추가 자료 얻으려면 어디로 들어갑니까? We have tons of more questions, but we are pressing for time. So for our listeners who would like to get additional resources or information about the current census, where can they look to? That is we're very appreciative, first of all, of the invitation, and thank you for asking that. All of our surveys, all over 100 surveys that we do, including information on the 2020 census, will be available on census.gov. And again, there are other surveys that we do, and I wanted to let your listeners know that we do and are in need of field representatives, people who actually help us with our surveys. They can go to our website, which is usajobs.gov, under census, to hopefully join. We have jobs available now. 오케이. 일단은 또 한번 이렇게 초대해 주셔서 감사하다는 말씀 전해드리고 싶고요. 좋은 질문 주셔서 감사드립니다. 더 자세한 정보를 원하시면 그 웹사이트 주소 census.gov, census.gov을 들어가시면 그동안 그 100개 넘는 이 통계 분석을 보실 수가 있고요. 이외에도 제가 중요한 말씀을 정보를 드리자 하면 지금 현재 저희가 지금 워싱턴 이 지역의 field representative, 현장에서 일하시는 분들을 지금 급히 찾고 있습니다. 그래서 혹시 그 일자리가 필요하신 분들은 저희 웹사이트 usajobs.gov 들어가시면 census가 있습니다. census 안에 들어가셔서 지원하시면 되겠습니다. 네, usajobs.gov
.gov입니다. gov 들어가시면 되겠고요. 자, 시간이 다 돼서 오늘 여기까지만 가했으면 좋겠는데 Thank you for your participation to our program. Thank you so much for the invitation, and be on the lookout for our information that will be available possibly in the spring. 네, Spring of 감사합니다. 2021? Yes, spring Okay. of 2021. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. 네, 오늘 정보데이트 연방상무부 센서스국 미디어 스페셜리스트 패트리샤 라모스와 함께 인구조사에 대해서 알아봤습니다. 동역이 오늘 한경님 아나운서였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.